member of a group of scientists of over 50, MDs, PhDs, veterinarians, master's degrees, graduate students, and others. Why have human beings been using aloe vera for over 5,000 years to promote health? In many primitive languages, it's been used every continent, every civilization up to the modern era. This plant has been the medicine plant, the healing plant, the treatment plant, the miracle plant. And the analytical chemist in our team fractionated the gel from the leaf at the Fisher Institute for Medical Research, a fraction that had antiviral, anti-tumor, and health-promoting effects, and it was a molecule called mannose. If you recall, I said the active ingredient from the aloe plant was mannose. This is why human beings have been using aloe vera for over 5,000 years, and this we recognize is why we were seeing such incredible things. Because when we added the mannose from the aloe plant in concentration back to the modern diet, we had parents, patients, doctors, nurses saying, look what happened. It's a miracle. 42% improvement in their scores on their Alzheimer's. I understand now they have about 50, and I'm looking forward to analyzing those, but we've had others that have done incredible. It was published in the Journal of American Medical Association as a summary of a paper that had been in the Proceedings of the National Academy of Science. Two science authors, MD, PhD, Eva Mezzi from the National Institutes of Health, and Dr. Barbara Crane, neuropathologist at Johns Hopkins, report in this on 4 female leaf gel. Analytical chemists separated a fraction that in tissue culture and in animals we could show had antiviral, anti-tumor, and healing promoting properties. Once we found that fraction, then other analytical chemists began to study it and found out it was chains of mannose. Mannose was so important until 1985, a review article which this developed lymphomas, leukemias, and horrible, ugly Kaposi sarcomas, a malignant blood vessel of tumors over their skin. Right. When they took the aloe vera juice from the leaf, which was eventually extracted to a powder so it'd be more concentrated, lo and behold, not only did their CD4 helper lymphocytes go up and their viral loads go down, but these informative interview about aloe, and you'll learn a lot. Now, I put it in smoothies, and aloe vera has incredible healing properties, especially that contains a compound called ace-mannan, and ace-mannan is an immune booster. It's powerful, and those results are significant, and the data and the research are all available for anyone to review. And they documented through CAT scans that my tumors began to reduce, and they hadn't seen any kind of response in any medical literature like that prior to me. I was well and I was impressed. We gave them 20 ounces a day and in a divided dose, and it was just incredible because their P24 core antigen started coming down, their T4 helper cells, which is an immune function, started going up, and if you're going to lick this disease, the two goals of a great anti-AIDS drug or regimen is it must stimulate and increase the immune system while it inactivates or kills the virus. Ah, interesting. And hepatitis C. And I was seeing Dr. John Finnegan, MD. Dr. Finnegan's lifelong passion was to create an aloe that actually lived up to the miraculous. Raising the temperature of aloe over 90 degrees shortens the mucopolysaccharide molecule. This is the item in aloe that people with hepatitis C need. തേനും ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ രോഗവിവരം അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നാക്ക് തിരിയാത്തതുകൊണ്ട് മിക്സി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ ഈ തൊണ്ടയിലെ കാൻസർക്കാർക്കൊക്കെ കരിവിന് എളുപ്പമാണ് ആമാശയ കാൻസർ. Y lo que quería comentar en este vídeo exactamente es qué beneficios nos puede aportar el aloe vera en personas que padezcan cáncer o alguna
molestia, alguna secuela de llagas, escemas e problemas. Padre Zago ouviu pela primeira vez uma receita à base de babosa que seria capaz de curar o câncer. Esta receita cura pode curar qualquer tipo de câncer, porque o que ela faz? Ela desintoxica o organismo e reforça o sistema imunológico. A base da fórmula é simples e qualquer um é capaz de fazer. Basta misturar 3 folhas grandes de babosa, meio quilo de mel e 1 colher de cachaça ou outra bebida destilada. Nós tiramos esta parte aqui, esta parte onde ela está um pouco oxidada, assim a gente tira, né? Os espinhos, assim, ligeiramente, né? Não há necessidade de afundar o objeto cortante na parte carnuda da folha. Vamos, aqui nós temos 700 gramas de mel. Nós vamos fazer 2 receitas com isso aqui. 98% água. Numa receita normal, nós colocamos um tantinho assim de bebida destilada, que pode ser uísque, mas também pode ser a nossa cachaça quando de alambique, que é mais indicada, ou então o conhaque. Mas para que o remédio realmente funcione, é preciso seguir as seguintes instruções. O pé de babosa tem de ter pelo menos 5 anos de vida. A babosa deve ser colhida no escuro depois de 5 dias sem chuva. Ela não deve ser colhida com orvalho. A preparação deve ser feita no escuro e o remédio deve ser guardado num vidro também escuro dentro da geladeira. O medicamento deve ser tomado no escuro antes das refeições. Essa insistência em fazer tudo no escuro tem uma razão. O princípio da babosa que reage ao câncer perde seu efeito ao entrar em contato com a luz. A babosa tem o princípio ativo, como muitas outras plantas, o princípio ativo contra o câncer. Mas o que, digamos, soma de modo muito particular na babosa é o rubídio. É um tipo de metal que impede a multiplicação acelerada das células doentes que você perdeu, as células que você tinha doentes ou mortas, reconstitui. Eis porque de repente você está curado do câncer. O mel é um veículo. A babosa se serve do mel para viajar aos pontos mais distantes do nosso organismo e a babosa faz a faxina. Quando nós damos um pique de faca ou um objeto cortante na casca da babosa, sai um líquido longo chamado aluína, muito amargo, né? E este líquido o organismo não o absorve plenamente. E dissolvido, porém, pela bebida destilada, o organismo o aproveita melhor. Então digamos, a função do líquido da bebida destilada. Padre Zago viu muitos tratamentos que acompanhou. Ele garante que a fórmula pode curar câncer no fígado, pulmão, rins, pele, cérebro e ossos. Mas como a ciência vê a possibilidade da cura pela babosa? O médico especialista em plantas medicinais, Roberto Borren, conhece muito bem a babosa, mas tem dúvidas sobre a possibilidade dela curar o câncer. Eu acho difícil uma fórmula única curar todos os tipos de câncer. No entanto, muitas plantas têm propriedades anticancerígenas e recentemente se comprovou que realmente